and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan.
කඩා හැලේ Vibe with CTB, Sri Lankan Night, 10th October 7 p.m. to 11 p.m. at Epicurix Restaurant. Contact Naleen 0449999982. St. John's College PPA presents Country Night 2025, 25th October 2025, from 6:30 p.m. to 12:30 a.m. at the Grand on Prince's, Mulgrave. Band. No limit. More details, Birdie 04149 79483. Frank 04149 79401. ගාල්ල සංගමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලීය ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමය මුල්වරට සංවිධානය කර ඇති සංගමිත් ගෝල්ඩන් බීට්ස් සුහද හමුව. නොවැම්බර් මස 15 වෙනි සෙනසුරාදා වොන්ටනාහි හංගේරියන් සෝෂල් ක්ලබ්හිදී රාත්‍රී 7 සිට පැවැත්වේ. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න හිමානි 0433 471 202. සුමුදු 0431 301 062. හේමන්තයෙන් ගිම්හානයට නීල් අලස් ආදරණීය රංගදරයා වෙනුවෙන් මෙල්බර්න් මිතුරු කැල ඉදිරිපත් කරන සංගීත සන්ධ්‍යාව. ඔක්තෝබර් මස 19 වෙනි ඉරුදින සවස 6:30ට කීස්බරෝ උසස් පාසල් ශාලාවේදී. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න ඩොන් 0401 586 573. සුජීව 0433 021 780. The Voluntary Outreach Club proudly presents New Year's Eve Dinner Dance 2026, 31st December 2025, from 6:30 p.m. to 1 a.m. at Grand on Prince's, Mulgrave. Bands, Ebony, and Hitchhikers. For more details, Birdie 04149 79483. Anton 04195 16882. Hi everyone, my name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today in this Ayurvedic segment, we will talk about a very useful Ayurvedic herb, turmeric. Turmeric is scientifically known as curcuma longa. An active ingredient is curcumin. Very important. Why? Because only turmeric will have the highest amount of antioxidant in the pharmacopoeia of Ayurveda. In all the Dravaguna Sangraha ingredients, turmeric will have the highest amount of pratioxikaraka, antioxidants. So you need to use it. This will reduce inflammation. This will clean your gut. If you have an abrasion or a cut, first thing you need to do is wash it and put plenty of turmeric and put a small wrap. A day it will heal without a scar. Try it if you haven't tried. And turmeric is one of the main ingredients in many or if at all Ayurvedic kashayas and arishta. Now if you are not in the practice of using this day in day out, when you are preparing food, you are losing out. Because curcumin tablets people take because of to arthritis, to reduce joint inflammation, and also for your gut health. Add turmeric sufficiently generously in your curry. You can add turmeric when you are cooking rice. So when you are cooking rice, to the water add turmeric, half a teaspoon.
and then once the rice is cooked, add some ghee. Curcumin cannot be absorbed in a massive scale because to metabolize, to break down curcumin, you need something from the pepper family. Piper nigrum, just the black pepper, or Piper longum, that is long pepper, hevat pippali, because it will break down and it will be easy for your body to absorb. Curcumin is equally important for your gut. If there is inflammation in your gut, if there is diverticulitis, if there is even hemorrhoids or ulcer, turmeric will heal it fast. Just like turmeric is used to heal a superficial wound. Now, turmeric is also the Indian practice is that you use turmeric, a pinch of turmeric with some warm milk, and drink it before you go to sleep. This is a Hindu cultural practice. It's also a practice in Ayurveda. If you are having phlegm related issue, you don't have to use milk, you can use water, turmeric water. Very important, your gum health to your gut health. And turmeric using, now there are different varieties of turmeric. Fresh turmeric, amukaha, Acorus calamus, that is vadakaha, vacha, and then there's galangal, again in turmeric family, Alpenia galangal, hingaratha, a variety of turmeric. So there are at least 5-6 different varieties of turmeric that we can use in galangal is a very important one. It is used in Malaysian cooking, gives a very distinguished, very pleasant taste. So use turmeric as often and as much as you can, because it's very important to you. Another medicine is Haridra Khanda. Haridra means haldi, means turmeric. That will reduce your allergic reactions, because it is an antihistamine because of antidioxins. So I hope you will make use of this information and use turmeric and your turmeric in your cooking and otherwise, haldi tea, haldi water or milk. And until we meet again, Ayubowan. Easy Hose Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after-sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
ආයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. මහජන මුදල් අවභාවිතයක් සම්බන්ධයෙන් මාලිමාවේ පිරිසකට එරෙහිව ගම්මන්පිලගෙන් අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්. රට තුළ සමලිංගික කටයුතු ප්‍රවර්ධනයට කිසිදු රජයකට ඉඩ නොදෙන බව කාදිනල් හිමියන්ගෙන් ප්‍රකාශයක්. දසවන දෙරණ ලක් සිනමා සම්මානෝලෙල අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින්. රට තුළ සමලිංගික කටයුතු ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා කිසිදු රජයකට ඉඩ ලබා නොදෙන බව අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් වහන්සේ පවසනවා. නිට්ටඹුව තිහාරය ප්‍රදේශයේ දේවස්ථානයක පැවති උත්සවයකදී උන්වහන්සේ මෙම අදහස් පළ කළා. නිට්ටඹුව තිහාරය ප්‍රදේශයේ අභිනවෙන් ඉදිකළ ගණ්ටක දේව මැදුරේ ප්‍රථම යඥාව ඊයේ පැවැත්වුණා. ඒ අගරදගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ ළඟදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක අධිකාරිය අප රට තුළට නිදහසේ සමලිංගික සම්භවයක් දරන සංචාරකයින් සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළින් ධනය ඉපදවීම සඳහා සංවිධානාත්මක ලෙස ගෙන ඒමට ඉඩදීම කරන්න ඕනේ කියලා ලිපියක් යවලා තියෙනවා. මේ රටේ පාලකයෝ මෙවැනි ලිපි යැවීම ගැන දන්නවා. අපේ දරු පරම්පරාවේ දරුවන්ව මෙවැනි අවගති සඳහා යොමු කරන්නට අපිට පුළුවන්ද? මේ රට තුළට මෙවැනි දේවල් ඉදිරිපත් කරන්නට මොනම රජයකටවත් අපිට ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒ වගේම මේ සමහර වෙලාවට මේ කියනු ලැබුවා මේ ළඟදී ලිංගික අධ්‍යාපනය සඳහා පාසල්වල දරුවන්ට කොන්ඩෝම් බෙදන්නට ඕනේ කියලා. කවුද මේ පිස්සු කතා මේ පිස්සු වැඩ යෝජනා කරන්නේ? මේ ඇමරිකාවද, එංගලන්තෙද, ඕස්ට්‍රේලියාවද, මේ ලංකාව. මේ අපේ රටේ සංස්කෘතිය විනාශ කරන වැඩපිළිවෙළවල් මේවා. වනචාරී යුගයකට අපේ රට ගෙනියන්න දෙන්න බෑ මොනම රජයකටවත්. අපි දන්නේ නෑ මේ තීරණ රටේ ඉහළම තනතුරු දරන එක්කෙනා දන්නවද කියලා. අපි විශ්වාස කරනවා එයා දන්නේ නැහැ කියලා. එහෙමනම් කරුණා කරලා ඕව නවත්තන්න. ඕව අපේ රටට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔය දේවල් කරන නිලධාරීන් අයින් කරලා දාන්න. ඒගොල්ලන් තියන්න එපා ඔය පුටුවල. මේ සංකර දේවල් මේ රටට ගෙනල්ලා අපේ දරු පරම්පරාව අනාගතේ විනාශ කරන්න දෙන්න බෑ අපිට කොහොමද. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ ඔය කොයි කවුරුත්. සමස්ත මන්ත්‍රී වැටුප පක්ෂ අරමුදලට යොමු කිරීම හරහා ජාතික ජනබලවේගයේ දේශපාලකින් මහජන මුදල් අවභාවිතා කර ඇතැයි පිවිතුරු හෙළවුරුමේ නායක උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් කොමිසම වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ මන්ත්‍රී වැටුප භාවිතා කළ ආකාරය එම මන්ත්‍රීවරුන් නිසි අයුරින් සිදු කළ නොමැති බවයි. මහජන මුදල් අවභාවිතා කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව ජාතික ජනබලවේගයේ දේශපාලඥයින් පිරිසකට එරෙහිව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පෙවිතුරු හෙළවුරුමේ නායක උදේ ගම්මන්පිල මහතා අල්ලස් කොමිසම වෙත පැමිණියා. මාලිමාවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් දේවානන්ද සුරවීර මන්ත්‍රීතුමා ප්‍රකාශයට පත් කරා අපේ වැටුප ගෙඩිය පිටින්ම අපේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අරමුදලට යවනවා. එතනින් දෙන ගාණක් අරගෙන තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. පස්සේ කිව්වා ඒක රුපියල් 80000ක් කියලා. මන්ත්‍රීවරයෙකුට තමන්ගේ වැටුප තමන් කැමති ආකාරයට වියදම් කරන්න බෑ. ඒ වියදම් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ නිශ්චිත ශීර්ෂයන් වල මේක දක්වලා තියෙනවා. මේ මුදල් පක්ෂ අරමුදලට යවලා දේශපාලන කටයුතු වලට වැය කිරීම මහජන මුදල් අවභාවිතා කිරීමක්. මාසෙකට කෝටි 3කට වඩා වැඩි මුදලක් සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් 159 දෙනාගෙත් ජනාධිපතිවරයාත් වශයෙන් 160 දෙනාම මේ මහජන මුදල් අවභාවිතා කිරීමේ දූෂණය සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ 160 දෙනාටම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන්නයි අපි අද අල්ලස් කොමිසමට ආවේ. ජපානයේ නිල සංචාරයක නිරත ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා තවත් ද්විපාර්ශික සාකච්ඡාවට කීපයකට සහභාගී වීමට නියමිතයි. ජපන් රජයේ ආරාධනාවකට අනුව එරට නිල් සංචාරයක නිරත වන ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අද පෙරවරුවේ ජපානයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව හමු වුණා. ඒ ටෝකියෝහිදී සම්ප්‍රසාදයේ මැත්තේ මෙම ස්ථානයට සම්ප්‍රාප්ත වනවා. ආර්ථික දේශපාලන සමාජීය සහ සංස්කෘතික වශයෙන් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් තුළ නව ජීවනයක් එක් කරමින් මේ ගත වුණු වසර කියලා කියන්නේ අපේ රට ඉදිරියට ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන ශක්තිමත් අත්තිවාරම සකස් කරලා තිබෙනවා.
එනිසා මම ඔබට කියන්න කැමතියි ලංකාවේ පළමු වතාවට අයවැය ලේඛනයෙන් අපේක්ෂා කරන ලද ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක් මේ වසරේ අපි උපයා ගන්න සමත් වෙනවා. හැබැයි ආණ්ඩුවේ ආදායමින් 90%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් බදු. ඒක වැරදි නේ. මේ ආදායම උපයා ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන එළිය ආර්ථිකේ කුඩා නිසා. එළිය ආර්ථිකේ විශාල වුණොත් අපිට බදු ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙම සැලසුමක් තියෙනවා. අපි අපේක්ෂා කරනවා. අපි අයවැය ලේඛන දිසා අපහරලා බැලුවොත් විශාල ලෙස තියෙන හැම අයවැය ලේඛනිකම නැවත බදු යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි උත්සාහ කරනවා මේවර අයවැය ලේඛනෙන් අලුත් කිසිදු බද්දක් හඳුන්වා නොදී ඉන්න අපි අපේක්ෂා කරනවා. අපි අපේක්ෂාවත් වෙන තව ඉදිරියට ගියාට පස්සේ සමහර බදු ප්‍රමාණයෙන් අපිට අඩු කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිශතයෙන් අඩු කිරීම පිළිබඳව කල්පනා කරනවා. හැබැයි ඒක කරන්න මොකද වෙන්න ඕනේ? එළිය විශාල ආර්ථිකයක් ගොඩනගෙන්න ඕනේ. මම හිතන එක වැදගත් ශේත්‍රයක් සංචාර කර්මාන්තය. 2030 වෙනකොට මිලියන 4ක් සංචාරකයන් කැඳවන්න ඩොලර් බිලියන 8ක ආර්ථිකයකට යන්න. ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ වෙනද අවුරුද්දට එකපාරයි ලංකාවට දෙපාරක්වත් එන්න. ඒ නිසා මම හිතන්නේ එන්න. මෑතක සම්මත කර මේ දූෂණ විරෝධී පනත ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනින් ඉස්සරහට අපේ පියවර මොකද්ද වෙන්න ඕන? නීතිය විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ. නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන බව අපි තහවුරු කරන්න ඕන. මම හිතන්නේ දැන් කාටත් ඒක ඔප්පු වෙමින් තියෙනවා. ඒක කොච්චර ඔප්පු වෙනවද කියලා කියනවනම් පක්ෂ 40ක් එක කාමරයකට එකතු වෙන්න තරම් ඒක ඔප්පු කරා. වංචාව දූෂණය සහ ජනතා විරෝධී ලෙස සේවය කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු ඒ සියලු පාර්ශවයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට නොපැකිලෙන බව අගමැතිනි හරිනි අමරසූරිය මෙනවිය පවසනවා. අවුරුදු ගානකට පස්සේ රාජ්‍ය සේවයට බැඳෙන පළවෙනි කණ්ඩායම හැටියට ඔබ සුවිශේෂයි. රාජ්‍ය සේවය තුළ කළමනාකරන සේවා නිලධාරීන් 5000ක පුරප්පාඩු තියෙනවා. කාගේවත් බලපෑමක් මැදිහත්වීමකින් නෙවෙයි ඔබ රාජ්‍ය සේවයට ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ ඔබේ හැකියාව සහ කුසලතාවය මතමයි. ඉතිරි නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමටත් මේ වන විට අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැන් අනුමැතිය දීලා තියෙනවා. රාජ්‍ය සේවය කියන එක ගෞරවාන්විත අදූෂිත රටේ ඉන්න දක්ෂම කණ්ඩායම වැඩ කරන තැනක් බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕනේ. මෙතෙක් කාල අපේ සමාජයේ රාජ්‍ය සේවය පිළිබඳ ආකල්පයක් සමාජගත වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පහුගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ රාජ්‍ය සේවය කියන්නේ අකාර්යක්ෂමයි. රාජ්‍ය සේවය තුළ වැඩක් කරගන්න බෑ. රාජ්‍ය සේවය ජනතාව වෙනුවෙන් නෙවෙයි වැඩ කරන්නේ. දූෂිතයි. මෙවැනි ආකල්පයක් තමයි සමාජය තුළ තියෙන්නේ. අද ඒක වෙනස් වෙමින් යන දෙයක්. ඒ පරිවර්තනය වෙමින් පවතින සහ පරිවර්තනය කළ යුතු රාජ්‍ය සේවයකට තමයි ඔබ ඇතුළත් වෙන්නේ. අපේ ආණ්ඩුවේ කිසිදු නියෝජිතයෙක් අනිසි විදියට රාජ්‍ය සේවයට බලපෑම් කරන්න යන්නේ. රජය සංඛ්‍යාලයකවලින් දියුණුව පවසන්නේ පැනවිය හැකි සියලුම බදු ජනතාව වෙත පටවා ජනතාව පීඩනයට ලක් කිරීම බව සර්වජන බලනායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලි ජයවීර මහතා පවසනවා. කළුතර ආසනයේ සර්වජන සභා පිහිටුවීමේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. අපිට ඕන ඔබේ ජීවිතය වෙනස් වෙන දේශපාලනයක් කරන්න. අපි කිසි කෙනෙක් ඔබගෙන් යමක් ගන්නට දේශපාලනය කරන්න අය නෙමෙයි. අපිත් කැම්ප් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකට අපි ඔබේ හාල් මිටිය සාගෙන යන්න නෙමෙයි ආවේ. ඔබේ කේල් ගැන දාගෙන යන්නත් නෙමෙයි ආවේ. අපි ගාව කිලෝ එකක් තියෙනවා කවුද නැති කෙනෙකුට කියලා බලලා ඕනද කියලා යන්නයි අපි ආවේ. ඉතින් අපේ දේශපාලනය එහෙමයි. අපිට ඕන ලංකාවේ 76 වසරක නිදහස් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට අහිමි වුණු අන්න ඒ සෙනෙහසේ ආදරේ දේශපාලනයේ මහ පොළොවේ පැල කරා. අද ඔබ අන්තිම දුප්පත් වෙලා තියන්නේ ඇයි? ගහන්න තියෙන ඔක්කොම බදු ගහලා තියන්නේ ඔබට. වෙන බදු ගහන්න જાතියක් නැහැ. ඔව් අර පාර්ලිමේන්තුවේ එල්ල පාරම්බාන එකතු කරගත්ත අය කියන අර ඓතිහාසිකව ලංකාවේ ලොකුම ආදායම ලබාගෙන තියෙන්නේ කොහොමද? ඔබට බදු ගහලා. රේගු ආදායම ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට වැඩිම කරගෙන තියන්නේ කොහොමද? ඔබට බදු ගහලා. ඔබගේ අතේ සල්ලි නෑ අද. ඔබට දැනෙන්නේ නැති වෙන්නේ ඔබ තාම අර නිර්වින්දනයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඔබට සිහි එළඹෙනකොට ඔබට තේරෙයි ඔබ කොතරම් දුප්පත් වෙලා තියෙනවද කියලා. වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මහජන නියෝජිතයින් පළ කළ අදහස් කීපයක් දැන්. පාරාවත ඔබ එකනත් කිව්වා හොරු 100%ක් ගැව්වා කියලා. කලින් හිටපු ජනාධිපතිලා ඔක්කොම හොරකම් කරලා තියෙනවා. මටත් ඒ විශ්වාසය තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අරස් කරලා නඩුවක් දාලා ඒක පෙන්නන්නකෝ අනේ මේ හොරු කියලා. උන් රටින් උගණ්ඩා වලින් අරන් ගිය සල්ලි ටික ගෙන දෙන්නකෝ අනේ. ඔය මීඩියා වල ගිහිල්ලා උගණ්ඩාවේ සල්ලි ඕනේ නැත කියලා ගෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. මේ වෙනම රටට ගෙනාපු සල්ලි ටික ගේන්න ඕනේ. අර්ජුන මහේන්ද්‍රන ගේන්න. ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ නඩුවක් දාලා සල්ලි ටික හොයාගන්න. එහෙම නැතුව නිකන් දැන් අර චයිනා වගේ විපක්ෂයක්
නැති කරන්න යනවා නම් ඒකේ කවුරු හරි ඒකට එකතු වෙනවා නම් මමත් ඒකට එකතු වෙන්න කැමතියි. ජනතා අපේක්ෂා කරපු නීති හා සාමය ආධිපත්‍ය අපි ක්‍රමානුකූලව ස්ථාපිත කරමින් තිබෙනවා. ඔබ දන්නවා මේක තිබුණ අපරාධ රාජ්‍යයක්. මේ අයිස් හෙරොයින් ජාවාරමේ ඉන්න ඉහළම පාතාල ලෝකේ කණ්ඩායම් කුදලගෙන ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරමින් සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් උන් ගිරව් වගේ මේක වමාරමින් තිබෙනවා. මත්කුඩු අල්ලනවා. ලැම්බෝගිනි එකයි රස්රන් අස්සෙයි රොකට් එකයි වගේ අද මත්කුඩු රාජපක්ෂලාගේ පොහොට්ටුවේ බිලට දාන්න හදනවා. මඩ ගහලා තමන්ගේ නොහැකි අවහ ගන්න හදනවා. මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංවර්ධනය. දුන්න පොරොන්දු ටික ඒ කිසි දෙයක් ගැන කතා නැහැ. පොලිසිය පාවිච්චි කරන්නේ මඩ ගහන්න. අපේ රටේ නීතිය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වෙනකොට අදාළ ආයතන හරියට කටයුතු කරනකොට ඒ ආයතන පිළිබඳව ඒ පුද්ගලයන් පිළිබඳව සමාජයේ බෙදීමක් හදන්න ඒ බංකොලොත් කඳවුර කටයුතු කරමින් තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳනවද නැද්ද අද වෙනකොට? විසඳෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකද බලාපොරොත්තු වුණු වෙනස. බොරු කියනවා ඉවරයක් නැහැ. දැන් මුන් කියනවනේ ගෙදර සල්ලි කීයනවත් තරංග එන්නේ නැහැ කියලා. කීයනවත් තරංග එන්නේ නැහැලු දේශපාලනයට. සමහරුන්ගේ වත්කම් ඇහුවාම හීන්දාඩිය දානවා දැන්. ක්‍රිප්ටෝ කියයි, බයිනෑන්ස් කියයි, අරක කියයි, මේක කියයි. දසවන දෙරණ ලක්ස් සිනමා සම්මාන උළෙල පසුගියදා අති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වුණා. මෙවර සම්මාන උළෙලේ හොඳම තිර රචනය, හොඳම අධ්‍යක්ෂණය, හොඳම චිත්‍රපටය ලෙස සම්මාන හිමි කරගත්තේ දුස්රා චිත්‍රපටයයි. විසි හතර වසරේ තිරගත වූ චිත්‍රපට 41ක් මෙහිදී සම්මාන වෙනුවෙන් සලකා බැලුනේ ප්‍රවීණ විනිශ්චය මණ්ඩලයක් මගින්. Best screenplay, best direction, best picture. ඒ අනුව 2024 වසරේ හොඳම තිර රචනය, හොඳම අධ්‍යක්ෂණය සහ හොඳම චිත්‍රපටය ලෙස සම්මානයට පාත්‍ර වුණේ චන්න දේශප්‍රිය මහතා අධ්‍යක්ෂණය කළ දුස්රා චිත්‍රපටයයි. වසරේ හොඳම චිත්‍රපටය දුස්රා. Of 2024 at the 10th Darana Lux Film Awards 2025, Dusra. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Hose Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels.
everyone, welcome back to our segment. Today we are stepping into the world with confident smiles at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley with Dr. Sachin Gamage, the friendly face behind the countless transformed smiles. Hello doctor, how are you? I'm good, thanks. Nice to be here. Today we are going to talk about a very exciting topic, that's dental treatments stars have had. Before moving on to the topic, I would like to ask a personal question from you, doctor. We personally normally have stars that we admire in our life. Even I have a person that I love to follow on social media and I take inspired from. So do you have any kind of a person like that in your life, doctor? I think probably LeBron James, who's a famous basketball player. So he comes to mind because, yeah, I follow sports, basketball and cricket are the sports I follow. That's so interesting. So I think each and every one of us have such stars that we admire the most. And sometimes even in family gatherings and even with friends, we talk about those people. So today, as the topic, we are talking about dental treatments stars have had. So first of all, I would like to talk about George Clooney, the American actor and the filmmaker who acted in Ocean's 8, Money Monster and many films. Doctor, can you explain us what treatments did George Clooney had to improve his smile? Yeah, I think you can see in the first picture, George Clooney's teeth are quite worn. They're discolored. So there's a particular tooth that's a bit darker than the rest. He would probably have had veneers, which are like a covering that goes on top of the tooth. So it's like a porcelain cover. So that's why his teeth are longer, like a better shape in the second picture. They're wider. You can see that like even in that transformation, it does improve his appearance, and like even age-wise, sometimes people look a bit younger when they've had teeth corrected. So this is actually quite an easy thing to correct. Usually he would have just had some porcelain veneers. I think his transformation's done quite well, like his dentist has done his veneers quite well, because you don't want to be too unnatural. It's natural, but also looks good, so yeah. Of course, I think it looks very good and very eye-catching to the audience. And also next up we have Dua Lipa, a singer and a songwriter who wrote and produced songs like Dance the Night, Training Season. She's a very familiar and a very admiring character to me personally. So can you tell us about her dental treatments? Like how can her maintain this beautiful smile? Yeah, I think in the first picture, her teeth are a bit misaligned. You can see some of the teeth are not lined up. So I think it was when she was a bit younger. This sort of treatment probably required some sort of alignment. Usually with like clear aligners, we can straighten the teeth into a good position. Sometimes she probably has some tooth whitening and maybe a little bit of fillings to just reshape the teeth. I don't think she necessarily had veneers. So this sort of transformation is quite suitable for someone that's younger, where their teeth are good. They just need some alignment, some tooth whitening and some bonding. So it makes a big difference. It makes the smile look better, and it's not a difficult treatment to do, and also it's minimally invasive. So that's probably what she did have, and it has made a difference between the first picture and the second picture. Yeah, so you talked about the difference between those treatments, and I need to ask, is it different in ages and also to gender, like the treatments? Not necessarily. One is with younger people, we want to be less invasive. So I think one of the tenets of dental treatment is to be minimally invasive. You don't want to cut down teeth too much to achieve that smile. So we want to do the least possible treatment to get the outcome. In younger people, we want to be more minimally invasive because they have longer time to sort of deal with the teeth. Sometimes the nerve that's like inside the tooth is closer to the surface than an older person. So we have to make those considerations. But in terms of the actual treatment, it depends on what they present with. So if they have misalignment, they might need some braces or clear aligners, which can be done at any age as long as the teeth are healthy. Whitening can be done at any age, whereas it does respond better to younger people. So the treatment does change a little bit with age. I don't think gender necessarily would impact. It's more, I guess, what they present with and sort of being less invasive in younger people is, yeah. And doctor, is it one-time treatment or is it a series of treatments? Like, do we have to do it often or? Well, yeah, so it depends on the treatment. So with tooth whitening, which is like a gel that's applied to the teeth,
it does get darker again after about 2 years, so they may last roughly that duration. Whereas with porcelain veneers, the thing is, nothing lasts forever, but the thing is, something like porcelain veneers, which George Clooney probably had, they can last sort of 10-15 years without having an issue. So they're quite durable, so they're not necessarily things you have to do often. And with Dua Lipa, she might have had some alignment that was done, which straightens the teeth. We can usually give a retainer to wear at nighttime that will keep the teeth in place. So it's there'll be follow-up treatments, like reviews and things like that, but it's not something that necessarily has to be done unless there's an issue. So next up, I want to ask a question that audience is very interested in. Can we get those treatments done in our nearest local dentist? yes, so it depends on the dentist if they provide those services, but there are a lot of dentists in Australia that provide clear aligners, even like porcelain veneers and things like that. So it's quite possible that your local dentist will provide it. At Glen Smiles, we provide a lot of those cosmetic treatment. Like we take quite an interest in providing cosmetics, especially alignment and those sort of things, but also porcelain veneers and things. And I think there are a lot of dentists that will provide it, and even if they don't, they'll refer you to a dentist that will do those sort of cosmetic treatments. So it's quite all right to go to your local dentist and have a conversation about what can be done with them. That's all for today. Thank you so much, Dr. Gamage, for joining with us today and sharing your insights. Okay, thank you for having me here. Thank you, Doctor. And a small reminder to you all, the audience that is watching us, a brighter smile starts with a good care. Thank you and have a wonderful day. Hi, today we're going to make a milkshake, a simple milkshake, but I will tell you how to make more other milkshake the same way, different flavors. Okay, let's go through the ingredients. Ingredients are, so we have the hundreds and thousands colors and jelly, some raisins, some blueberries, some marshmallows, some soft jujubes and soft jelly, and lime slices, chia seeds, and some blackberry syrup, and then milk, honey, and some continental parsley. So it's very simple. You know, the basic is the most important one. So my base is actually the milk and some honey and some syrup, and all the other ingredients, it's up to you to mix it so we have beautiful flavors in your mouth. So when you have a milkshake, a lot of people just shake, just the milk and some flavors, and that's it. So I really like it a little bit more, a little bit different, a little bit tastier, and every bite has a different flavor. So that's why I said that we will mix different items together. So very simple. So let's start mixing up. Here we go. I'll do the milk. So the milk is the most priority one here. So always milk goes with honey. Good Australian honey. And blackcurrant syrup. Not too much, but it gives a bit of a nice color, so, and give that tanginess. So next thing what I do is I will start adding my blueberry and few marshmallows, maybe 2 or 3, some sultanas or raisins, and some jelly, because this will make the drink a little bit thicker and also beautiful flavors. So I got berry jellies, so which is all berry flavors. So, and then I have these soft jujubes. So I will chop them up a little bit. You can see they are very soft and they're very crystal. Look crystally, see? Then we have some yellow ones,
orange ones and the lemon ones, nice and soft inside. So we keep our hundreds and thousands and also the chia seed to add lighter. So here we are. Now we got to put this upside down and give it a nice shake and locked it up. So it was about 1 minute, and as you can see there are some pieces but not really blended like smoothie. There are some chunky pieces you can see, and also everything else is gone to beautiful color, blueberries and all the pieces, you see, all the pieces are there. So give it a nice shake before you pour into your glasses. So your glasses can be any, doesn't really matter. You can see, here we are. This goes in so like that. So you put a lot of ice to it. Make it a beautiful and nice dish like so. So I'm gonna put some hundreds and thousands. Looks very beautiful, so like that. Oops. And then our chia seed. Chia seed will, when you mix it, it will go around. It looks like you put some carry out of it. Looks beautiful. And then what we do is to make it fresh look, make it really clean look. So you're gonna put this beautiful garnish. Then I have a slice of lemon, and very creative, very easy to make. And what you do is you just get your children, get your family involved and make it together and have fun with it. So it's a very simple milkshake, and the flavors you can add any flavors you like. So this is the base. You need to have a chewy part of it, you need to have a colors part of it, and you also need to have some kind of nutrition part of it. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Hose Spring Sale is now on. Upgrade garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates, with our headquarters based in Melbourne, Australia. You can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels.
Next, we bring you a special segment to promote Sri Lanka. This Buddhist temple complex was constructed in the late 19th century. The temple is a place of worship, but also looks to educate people about Buddhism. It's also like a museum, as it showcases a lot of physical items, from jewellery to coins and even a vintage Rolls-Royce. You can also view the temple's most sacred religious relic, a lock of the Buddha's hair, as well as a sacred tree around which the temple was built. Visit during the February full moon, called Poya, to see the Gangaramaya Temple's annual colourful religious ceremony, which includes a procession led by the temple's elephant. The temple complex is in central Colombo, not far from Bear Lake. At 8, National Museum of Natural History. Located right near the Colombo National Museum, across from Viharamaha Devi Park in central Colombo, the National Museum of Natural History showcases the country's incredible natural history. Plants, insects, fish, amphibians and animals are displayed, exclusively those that are endemic to the country. Many rare animals shown are threatened with extinction. Aside from plants, there are many displays of rocks and minerals, also those that are native to the island. In addition to the animals and plants, there are skeletons and fossils of ancient and extinct creatures, including dinosaurs. The museum is a great tourist experience for families and kids. Very good morning to all of you. Delighted to see you again. Hope you had a wonderful week. My name is Professor Tissa Vijayaratna, neurologist from Melbourne, Australia. Today, I am going to talk about some neurological tests. Last week, there was a referral came to me asking me to see a 64-year-old lady who had an abnormal MRI scan of the brain. So the MRI scan of the brain, which are basically detailed collection of pictures, several hundred pictures that is, of her brain, which reported as non-specific white matter changes. In simple language, these are fairly non-specific white dots in the brain, as you can see from the television screen. Now, the important thing to know about this condition or the non-specific white matter changes in the brain is that they are, as the word say, they are non-specific. They are certainly not brain tumors. They are certainly not significant inflammatory brain disorders such as multiple sclerosis that we briefly introduced in a previous week. We can talk about them later on. And they are also not related to stroke or dementia either. But most simple people get quite upset when they hear about some changes in the brain MRI scan. So let's explore what these non-specific white matter changes are. So the easiest way to understand this is you have to realize that in 2025 the technological advances in medicine are enormous. The current MRI scanners that we have, they generate pictures of the brain based on the magnetic properties of your own body tissues. MRI technology does not use X-rays to generate pictures like a CAT scan or CT scan or a simple X-ray. So the way that MRI scanner generate pictures is based on the magnetic properties of your body tissues, based on the strength of the magnetic coil that our MR scanners are using. We can mathematically, technologically generate detailed pictures of the body tissue that we are studying. Obviously, different MR scanners have different software programs to study different body tissues, answering different questions. I'll give you an example. If I wanted to look at an acute stroke that occurred during last 10 days, we interrogate brain MRI scan with a different software program. If I suspect a brain tumor, I interrogate the brain MRI scan with a different software program. So coming back to
these non-specific white matter changes in brain MRI scan, the current machines that we have in different countries in the world, including Melbourne, Australia, and other states and other cities, do have a slightly higher strength coil. Most of them are 3 Tesla or 1.5 Tesla. We use the Tesla. This is not the vehicle that we are talking about. This is the way that we categorize the magnetic coil strength, which is quite high. For research purposes, we could do even 7 Tesla, 12 Tesla, but we don't use them in routine clinical practice. So most 3T MRI scans pick up even very minor abnormalities which are probably unlikely to be of any clinical significance. Now you might wonder what I mean by a clinical significance. So when we do a test, if we pick up a change, sometimes it's the sensitivity of the test that is picking this abnormality, which has no clinical relevance to the person in front of you. So with the knowledge that we have in 2025, most of the non-specific white matter changes that we can see in brain MRI scan are of no significant clinical value. In my own practice, if I pick these abnormalities, I probably repeat the brain MRI scan in another year time or 2 years or 3 years sometimes. After a number of years, if there are no significant changes, we stop regular repeating of these tests. However, if you are someone who deemed to have some of these non-specific white matter changes, it is a good idea to improve your brain health habits anyway, which are controlling your blood pressure, controlling your blood sugar, eating healthy, cutting back carbohydrate and high-fat diet, not smoking, not drinking too much alcohol, being socially connected, and maintaining a healthy body weight and healthy abdominal circumference, and maintaining your social connections and being the nicest human being that you can be, etc. So in summary, when you do tests such as MRI scans of the brain, sometimes you might get a report that there are non-specific white matter changes in your brain, and most likely these are of no clinical relevance and they are not going to impact your health in any negative way, to the best of our knowledge that we have in 2025. There are significant white matter changes also. We will talk about them in a future program. Until then, let's continue to love our brain. Let's continue to exercise our brain. Let's continue to learn about brain health and make our society a very well informed, brain healthy society. Take care and have a wonderful week. ලස්සන රුවේ සිත සනසුවේ අපුඩි අපුඩි අතින් අත වෙලි පෙරලේ තනි උණු මොහොතේ අතනින් බලල්ලේ net රඳවුණු මොහොතේ අතින් අත වෙලි පෙරලේ තනි උණු මොහොතේ ඇතනින් බලල්ලේ net රඳුණු මොහොතේ සිත කලබුනේ ඇයි නොම දැනේ හිතයක් අරුමයක් මට හිතා ගන්න නොවේ දැස පියාගත් කල මට මැවෙන්නේ ඔබේ රුව ඈත කඳු කරෙන්නේ නලගිනෙන්නේ ඔබේ හඬ දැස
සොකියාගත් කලමට මැවෙන්නේ ඔබේ රුව ඈත කඳු කරෙන්නේ නලගෙනෙන්නේ ඔබේ හඬ මාරියේ අමතක නොවේ ලස්සන රුවේ සිත සැනසුයි සන්දා පලාවන් පාවුනාවේ බැල්ලේ මාතනි කුපෙලේ ආය ඉන්නේ දෝ අක ඉන්නේ දෝ සිතෙහි නම් සැකයක් නැතේ සන්දා පලාවන් පාවුනාවේ බැල්ලේ මාතනි උබෙලේ ආය ඉන්නේ දෝ මග ඉන්නේ දෝ සිතෙහි නම් සැකයක් නැතේ සැනසුම ඇවේ නිරතුරු හමුවන්නේ කොහෙදෝ යලි පැතුමන් මගේ සිඳ බිඳ දාලා